CBSE മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ അതിൻ്റെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസും അതേപോലെ തന്നെ ടോപ്പിക് വൈസ് വെയിറ്റേജസും അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അതായത് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ കോഡ് നമ്പർ 042 ഉണ്ട്, 242 ഉണ്ട്. 042 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, 242 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്. സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ബേസിക് രണ്ട് ടൈപ്പ് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക. ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് എന്താ ചെയ്യുക, നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിനെ എലക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ എലക്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മീൻസ് ഈ ഒരു സ്ട്രീം എടുത്ത് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സാം എഴുതിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കിപ്പോൾ സയൻസ് സ്ട്രീമിലേക്ക്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് we need to move forward the 11th class, you see. So if we select the standard, we can choose the science stream. But when we choose the basics, അതായത് ബേസിക്സ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സയൻസ് സ്ട്രീം ചൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ലൈക്ക് we need to choose commerce and humanities like this, which means basic means as compared to the standard, it must be a easy one. It is a easy question. So we need to select standard for selecting the future as a science stream. Okay, then നമുക്ക് നാല് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കാം. ലൈക്ക് ദ നമ്പർ സിസ്റ്റം, വിച്ച് മീൻസ് ദ യൂണിറ്റ് ആണ്. യൂണിറ്റ് there are 7 units in the mathematics of class 10. That is, first one is number system. On the number system we can there are 6 marks. Then algebra, number system means only one chapter, that is real numbers. First of all, I will say all the units: number system, algebra, coordinate geometry, trigonometry, mensuration, statistics and probability. And on number system there are 6 marks, algebra 20 marks, and coordinate geometry 6 marks, geometry 15 marks, trigonometry 12 marks, and mensuration 10 marks, and statistics and probability 11 marks. Total 80 marks. Okay, then in this ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം, the algebra is the maximum marks giving unit, is it? So algebra means I think there are, in algebra there is 1 2 3 4 chapters, which means polynomial, pairs of linear equations, into variable, quadratic equations, and arithmetic progression. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് വൈസ് നോക്കാം. അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുക റിയൽ നമ്പേഴ്സ് നോക്കുകയാണ്. റിയൽ നമ്പേഴ്സ് നോക്കിയാൽ കാര്യമായിട്ട് എന്താ പഠിക്കാനുള്ളൂ? ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെയിൻലി ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞാൽ, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് √3 is irrational, √2 is irrational, √5 is irrational, then find LCM, HCF, like questions. അതിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ 6 മാർക്സ്. ദെൻ ജസ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ ആൾജിബ്ര. വെൻ വി മൂവ് ടു ആൾജിബ്ര, പോളിനോമിയൽ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ആകെ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ സീറോ ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ, റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സീറോ ആൻഡ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ദ ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ. ഓക്കെ, ദെൻ അവിടെ കുറച്ച് റിലേഷൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട്, അതായത് ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് അതിൽ എത്ര സീറോസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അത് ഐ തിങ്ക് MCQ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആസ്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. ഈ ഞാൻ മുകളിൽ പറഞ്ഞ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഈ √3 √5 √5 അത് 3 or 4 മാർക്സ് മാക്സിമം ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ്. പിന്നെ ജസ്റ്റ് LCM HCFും ഒരു MCQയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 6 മാർക്ക്, മാക്സിമം 6 മാർക്ക് എന്നാണ് അത് കിട്ടും. ഓക്കെ, ദെൻ പോളിനോമിയൽ, പെയർസ് ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ. അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചോദിച്ചാൽ സൊല്യൂഷൻസ് കാണുവാൻ, അതായത് ഓരോ 2 ഇക്വേഷൻസ് തരും. എക്സാമിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ 2 ഇക്വേഷൻസ് തരും. 2 ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഓരോ സൊല്യൂഷൻ, അതായത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ വൈൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെയാണ്. അതായത് 2 വേരിയബിൾ ഉണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ x and y are 2 വേരിയബിൾ, ദെൻ 2x + 3y = 0 is the equation of one equation for the 2 variable. Like there will be another equation, then we need to solve by substitution method, elimination method, and factor theorem by using factor theorem, like that. This is also easy. Then quadratic formula, the main formula is this: ax square plus bx plus c = 0. That is standard form of quadratic equation. Just real root find ചെയ്യുക, ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല ഉണ്ട്, -b x = -b plus or minus √b² - 4ac / 2a. ജസ്റ്റ്
ഇപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്, ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്, സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ജസ്റ്റ് ആ ഇക്വേഷനിൽ എടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഇതും അതേപോലെ സിമ്പിൾ. അതായത് ഫോർ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് പ്രോബ്ലം. ദെൻ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ. I think it is the most easiest chapter in this, which means only two or three equations we need to by heart. After we study the equations, we don't worry about the chapter. Like find the nth term of the AP, find the algebraic form of the AP. Like easy one, arithmetic progression. Then coordinate geometry. Like coordinate geometry, will be distance formula, section formula. വിച്ച് മീൻസ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ടാവും, അതിൽ 2 പോയിൻ്റ് തരും, അത് തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാം. അതേപോലെ സെക്ഷൻസ് ഫോർമുല, അതായത് ഒരു ഗ്രാഫിനെ ഇത്ര ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതൊരു ഐ തിങ്ക് ഒരു 3 കോർഡിനേറ്റ്സ് ജോമെട്രി ഹൗ മെനി മാർക്സ് അത് 6 മാർക്ക്. അതിൽ 6 മാർക്സ് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാം, കാരണം മാക്സിമം 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിലുണ്ടാവും. ദെൻ ട്രയാങ്കിൾസിലാണ് കുറച്ചും കൂടി ഡെഫിനിഷൻസും എക്സാമ്പിൾസും അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനുള്ളത്. ലൈക്ക് കുറച്ച് എന്താ പറയുക, കുറച്ച് പ്രൂഫ് ഉണ്ടാവും. പ്രൂഫ് മീൻസ് ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് പ്രൂഫ്. ഈ ലൈൻ ഇത് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ റേഷ്യോസിലാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് സിമിലാരിറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവങ്ങൾ, കുറച്ച് നമ്മൾ 9th പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളത്, അതൊക്കെ ഈ ട്രയാങ്കിൾസ് ജിയോമെട്രി പഠിച്ച ട്രയാങ്കിൾസിൽ വരും. പിന്നെ സർക്കിൾസിൽ ടാൻജൻ്റാണ് മെയിൻ. ടാൻജൻസും റേഡിയസും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾസ്, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാ റിലേഷൻസ്, ഇറ്റ്സ് ട്രയാങ്കിൾസ്. സർക്കിൾസിൽ ടാൻജൻറ്റും സർക്കിളും അതിൻ്റെ ലെങ്ത്, അതായത് ചിത്രം ഐ തിങ്ക് ഫിഗർ വരയ്ക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് റിമൂവ് ഫ്രം ദ സിലബസ്. ദെൻ ട്രിഗ്നോമെട്രി, ഐ തിങ്ക് ദ റേഷ്യോസ്. we need to study the ratios. Trigonometry ratio 30:60, 30:60:90, 45:90. Then the trigonometry ratio like sine, cos, tan, and the application. It is sine square x plus cos square x equal to 1 like that. Sine square theta plus cos square theta is equal to 1 like that. There are some equations then there. Then trigonometric identities. The introduction to trigonometry, just proof. Like modify the ratios of that ratios and the relation between the ratios. Trigonometric identities, there will be the sine square a plus cos square a is equal to 1, and like there are some identities then we can apply on the another equation that is given that some cot theta plus cos theta. I don't know, I just say about the questions. Like the questions is give, we just substitute the another equation from that for the equation, we just answer it. Height and distance formula. I think if we study this chapter will be the best chapter. It is having very fun because it is the application. While other chapter just will the problems theory like that, but this is the application. Find the height of the building, find the height of the tower, like find the distance between the tower from the lighthouse to the ship on the sea. Like the questions are available from the height and distance, like the application of the trigonometry. Then area related to circles. Area related to circle, the area of the circle, segment of circle, like that. Some relations, the areas. Then surface area and volume. It is also super chapter, which means surface area and volume, the cubes, cuboids, spheres, hemisphere, and right circular cylinders and cone. We need to study all the equation about this, which means surface area, total surface area, Csa, curved surface area, lateral surface area, and base area. All are coming from this. Then just it is also like an application level question from application level question from this chapter. Then statistics. If we study the statistics, I think it is not time consuming, but it is the easiest way to score the marks, because it is also the easiest way to lose the mark. Both are in the same statistics. Okay, there are some equations for do the mean, median, mode,
Like if we study the equation and we just opt the correct equation for the questions, it is a simple. We can easily score the full mark on this chapter statistics. The probability is also simple. Like it is I think it is also the simple chapter probability. Like toss the coin, card games, and die, like that. It is also simple. Then we need to first of all I say that the standard code is 041. The question paper is designed like this. Total time 3 hours, maximum mark 80 hours. Then the weightage is like remembering basic concept, terms, answers, learning material, recall the fact, അങ്ങനെയും പിന്നെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫാക്ട്സ്, ഐഡിയാസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസ്, കമ്പയറിങ്, ട്രാൻസ്ലേറ്റ്, ഇൻ്റർസെപ്റ്റിംഗ്, അതൊക്കെ ചെയ്ത് അതിൽ ടോട്ടൽ മാർക്സ് വരുന്നത് 43 മാർക്സാണ്. അതായത് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റും അതിൻ്റെ അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ്, അതായത് ഓരോ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനും 43, അതായത് 54% ഓഫ് വെയിറ്റേജ് എന്തുണ്ട് ഈ റിമെമ്പറിങ്ങും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലുണ്ട്. പിന്നെ അപ്ലൈങ് മീൻസ് അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ അതിൽ 19 മാർക്സ്. പിന്നെ അനലൈസിങ്, ഇവാലുവേറ്റിംഗ്, ക്രിയേറ്റിംഗ് അതിൽ വരുന്നത് 80, ടോട്ടൽ 80 മാർക്സ്. സോ പിന്നെ ഇൻറ്റേർണൽ അസസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അത് സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന ടെസ്റ്റ്, പോർട്ട്ഫോളിയോ, ലാബ് പ്രാക്ടിക്കൽ, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ദെൻ ഇനി ബേസിക് ആണെങ്കിലോ റിമെമ്പറിങ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിലും 60 മാർക്സ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് അവിടെ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുള്ളൂ. ഓൾമോസ്റ്റ് 75% വെയിറ്റേജ് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളവിടെ നോക്കുമ്പോൾ 43-ഉം 54% വരുന്നു. 43 മാർക്സും 54%. ഇവിടെ 60-യും 75%. ദെൻ അപ്ലൈയിങ് അത് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 12 മാർക്സ്. പിന്നെ ബാക്കി അനലൈസ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ്, ക്രിയേറ്റിംഗിൽ 8 മാർക്സേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി ഇൻറ്റേർണൽ അസസ്മെൻറ്റും സെയിം പോലെ. ഇതൊക്കെയാണ് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇതിൽ പറ്റിയിട്ട്, അതായത് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. അതായത് എന്താ പറയുക എക്സാം പാറ്റേൺ എന്ന് പറയാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് അത് അതിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ തൊട്ട് തറവാക്കി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ എൻജോയബിൾ സബ്ജക്റ്റ്. അതായത് എൻജോയ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം. ഓക്കെ.